Hello students, today we are going to continue our unit 3. Okay, we have already finished television, radio, newspaper. These lessons we have already finished, and today we are going to see the next invention, that is computer. We know that importance of computer today and also the importance of internet. Without internet we can't even hear this class, isn't it? So we are going through now online classes only because of internet. In this corona situation, we won't have any other option except choosing online classes, isn't it? So the computers and the uses of internet is very, very important nowadays. That's what we are going to see, the beginning, how the computer was invented, and also the step by step progress in computer. That is what we are going to see in that lesson. Okay, are you ready? Yes. So see, they have given a picture here. The limitations of the TV and the newspaper are mostly compensated for by the computer. So the computer as well as the internet has brought the world closer. We know that so many things are happening around the world. Everything we come to know through internet. We are using FB, Insta, so many social media platforms are there. Through that we are seeing all those things that happening around the world, isn't it? So there are some informations they are given here. Here are a few headlines, read them. So related to computer, they have given some important headlines that you have to read. And then how do computers help us discuss? That we have to do a discussion in our class, but it's not possible. When we have a Google Meet class, we can have a discussion about it. Okay, so bank use ചെയ്യുന്നുണ്ട്, then വോട്ട് ചെയ്യാൻ election ടൈമിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് വില്ലേജസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. then so many വൈൽഡ് ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ CCTV വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? കുറേ സ്ഥലത്ത് CCTV വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ സോ മെനി തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ ത്രൂ ആർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ്. സോ today we are going to see that step by step progress in computer. Okay, so the computer has become a part of the media only in recent years. In the 1960s and 70s, computers were mostly used by big companies and businessmen. Very few people could buy a computer to be used at home. Okay, so nowadays it becomes so important, but in the beginning 60s 70s look, it can't be bought by all the people. It is very expensive. ആ ടൈമിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ സൈസും ബിഗ്, നോട്ട് ലൈക്ക് ടുഡേ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്രയും ചെറുതല്ല. ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ ബിഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു കോസ്റ്റ്ലി. സോ നോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. Okay, very few people only. So in the 1980s and 90s, there was an incredible growth in computer sales. The popularity of the internet, the world wide web, and the email have made computers inevitable in the modern world. Okay, so the importance of emailum internetum ആണ് 80s 90s കുറേ ആൾക്കാർ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള റീസൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ ടു അവോയ്ഡ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. ഓക്കെ, തീരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ വേൾഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ്? It helps millions of people to communicate with each other quickly and cheaply. Moreover, it enables quick access to knowledge. We know the importance of internet. Okay, today we are living like ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഓക്കെ, എവ്രിതിങ് ഇസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഓൺലി. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ചീപ്പ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഒരാളെ നേരിട്ട് പോയി കാണുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ബട്ട് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് വി ആർ സീയിങ് ത്രൂ വീഡിയോ കോൾസ് ആൻഡ് എന്താ
കുറേ നമ്മൾ പൈസ മിച്ചം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്വിക്ക് ആൾസോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്വിക്ക് ആൻഡ് വെരി ചീപ്പ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ എന്തിപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാട്ട് എവർ വി വാണ്ട് ടു നോ, വി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ. വിതിൻ എ സെക്കൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ഇറ്റ്, isn't it? So it's a quick access to knowledge. So how did man come to invent the computer? Man learned to count long ago, but the first calculating device he invented seems to have been the abacus. It's a wooden frame with horizontal rods, wires carrying beads. The counting is done by moving the beads one by one along the rods wires. You may all see an abacus calculating machine, isn't it? നമ്മൾ UKG LKG ലൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വുഡൻ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ബീഡ്സൊക്കെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും അപ്വേർഡ്സും ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നമ്പർ മുതൽ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് വരെ അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെഷീൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ദ പിക്ചർ ഹിയർ, അവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആഡിങ് മെഷീൻ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ പാസ്കൽ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അപ്പോൺ ബൈ ലെയ്ബ്നിസ് ആൻഡ് in Germany. So but it was Charles Babbage of England who made the first calculating machine called the difference engine in 1822. Later he designed the even more powerful analytical engine but could not get it made. Its basic design is remarkably similar to the modern electronic computer. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അബാക്കസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവ് ടു ബി ഡൺ ബൈ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ കൈകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കും താഴത്തും നീക്കി കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദറ്റ് വാസ് പാസ്കൽ ഇൻ ഫ്രാൻസിലാണ്. സെയിം അത് കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തത് ലെയ്ബ്നിസ്. ഓക്കെ, ലെയ്ബ്നിസ് ജർമ്മനിയിൽ ആ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ആഡിങ് മെഷീനാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജർമ്മനിയിലുള്ള ലെയ്ബ്നിസ് ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാൾസ് ബാബേജ് വരുന്നത് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഇൻവെൻറ്റഡ് എ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ. അതിൻ്റെ നെയിം എന്തായിരുന്നു? ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഇൻ 1822. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിനാക്കി. ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ്, ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നവ് ഡേയ്സ് വി ആർ യൂസിങ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക്, നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെയിം ഒരു പാറ്റേണിലായിരുന്നു അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദെൻ ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് 1890 US സെൻസസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനിൽ ഈ ഡേറ്റ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു? ഇൻ 1890. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? US സെൻസസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെൻസസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു കൺട്രിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആ കൗണ്ട് എടുക്കില്ല, അതാണ് സെൻസസ്. സോ US ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ 1890. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ വിത്ത് പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത്. ഓക്കെ, സോ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത്? ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സും ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്തത് 1890 US സെൻസസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സും ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സെൻസസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ Hermann Hollerith. Okay, so later these machines came to be used in business, industry and the government for processing data. The first electronic computers were made in the late 40s in the USA, Germany and England. ENIAC, made in the USA, is the best known among these first generation computers. Okay, after that എന്ത് ചെയ്തു? ബിസിനസ്മാനും സെൻസസിന് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ്സിലും ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെഷീൻ.
അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് 40s ഓക്കെ 1940s USA ജർമ്മനിയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഇനിയാക്, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബെസ്റ്റ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ബെസ്റ്റ് computer is ENIAC. The name of the computer is ENIAC. I will show you the picture. കണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ലാർജ് സ്കെയിൽ ജനറൽ പേർപ്പസ്. അത് കണ്ടില്ലേ? സോ അതാണ് ഇനിയാക്ക് എന്നുള്ള പേര്. എത്രയും വലുതാണ് നോക്കുന്നത്. സി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് പിന്നെ കുറേ വയേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെയും സൈസ് ചെറുതായി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മൾ പിന്നെയും നോക്കാം. So now, then the invention of the transistor in 1948 led to the making of the second generation machines in the 50s. Then came the third generation in the 60s with the machines using integrated circuits. The invention of the microprocessor in 1971 brought the fourth generation. Okay, and then with each new generation, computers have become more powerful, more reliable, smaller in size and cheaper. The fifth generation promised by the Japanese is yet to come. Okay, ENIACിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഓരോ 10 years കൂടുമ്പോഴാണ് ഓരോ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത്. നമ്മൾ 40s അത് കണ്ടുപിടിച്ചു, 48 സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, പിന്നെ 50s തേർഡ്, 60s തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നു, പിന്നെ 70s അഗൈൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷനും ഇപ്പോൾ വന്നു. സോ ഓരോരോ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ ദ സൈസ്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സൈസും കുറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയായി, കുറച്ചും കൂടി പവർഫുള്ളായി. ഒക്കെ വേഗത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേഗത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോരോ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത്. സോ നൗ വി ആർ യൂസിങ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ജാപ്പനീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സി അത് കുറച്ചും എത്ര സ്പീഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല. So that's what in computer lesson you just read it. Okay, first read it completely, then you have to write answers for the side questions. So there are 5 side questions are there that we have to write answers. So the first question is, why is the computer inevitable in the modern world? Okay, computer modern world avoid ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, inevitable means unavoidable, തീർത്തു അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ്? വി നോ. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ദെൻ എല്ലാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ആൻസർ ആൾസോ. So third one, why is the invention of the first calculating machine by Charles Babbage considered a remarkable one? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫോർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഇൻ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ? ഓക്കെ, സോ அந்த ഡിസൈനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തതിൽ ഹെർമൻ ഹോളറിത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ്, പാർട്ട് എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്? എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ആൻസർ നൗ. See, this is the answer for the first 4 questions. Try to write on your own. It is there in textbook lesson വായിച്ചിട്ട് തന്നെ you have to write. So അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് then you check your answers with this. Okay, first itself don't immediately copy the answer. Just copy ചെയ്ത് വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് no use. First you just try to find out the answer and then you can just verify your answer, check your answer whether it is correct or not. Then fifth question answer is this one. Okay, 5 questions ആണ്. ഇപ്പോൾ 5 questions ആൻസറും മിസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
So complete the answers. Okay, so the next we have a poem that we can see in the next class. Okay, thank you, children.